Bueno, mağal oğlak Masala üniversiteleri garsakuteli çöztüğümüz ვლადიმირის აკადემიის პრეზიდენტს, დეკანოზ ჰეტფილდს, გვაქვს პატივი, რომ ეს მას მივანიჭოთ ჩვენი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება. გონებ რომ ეს ქართლის საგანმანათლებლო სივრცის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, სწორედ ამის გამო მოგესალმები თქვენს, დავსწრე საზოგადოებას, ილოცავთ ეს ალბომის წინვალე სასწაულს. ისურვებ წარმატებებს და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ კედლებში, ახალი უნივერსიტეტის, საქართველოს უნივერსიტეტის კედლებში კვლავაც მომსწრენი გავხდებით მსგავსი მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა. ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ ამ მნიშვნელოვანი ფაქტის შესახებ. ჩვენ გუშინ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი უნივერსიტეტის ცხოვრებაში, გახდა თანამშრომლობის მემორანდუმი. ახალი საქართველოს უნივერსიტეტსა და წმინდა ვლადიმირის აკადემიას შორის ეს მემორანდუმი გულისხმობს ფართომასშტაბიან სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და გაცვლით ღონისძიებებს ამ ორ მნიშვნელოვან ინსტიტუციას შორის. ვფიქრობ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ემსახურება ქართული განათლების და ინტელექტუალური ტრადიციის მეტად მნიშვნელოვანი ხაზის წინაპრებზე წამოწევას. წმინდა ვლადიმირის აკადემია კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გახდა დღევანდელ მსოფლიოში მართლმადიდებლობის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მკვეთრი ხმა. შეიძლება ითქვას ინსტიტუცია, რომლის დაფუძნების სათავეებთან იყვნენ მე-20 საუკუნის საყოველთაოდ ცნობილი თეოლოგები, განსაკუთრებით მართლმადიდებელი თეოლოგები, იორგი ფლოროვსკი, ალექსანდრე შნემანი, იოანე მეიენოფი და სხვები, სწორედ ამ ინსტიტუციის წარმომადგენლები და ხელმძღვანელი გახდა ეს პროფესორი, დოქტორი, მისი მაღალმთიელება დეკანოზი ჰეტფილდი. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ მივანიჭოთ ჩვენი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდებას სწორედ მას, რადგან მას საგანგებო წვლილი შეიტანა მართლმადიდებლობის საღვთისმეტყველო განათლების განვითარებისა და პოპულარიზების საქმეში მთლიანად მთელ მსოფლიოში. ის გახლავთ ამავე დროს არაერთი მნიშვნელოვანი გამოკვლევის, არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცემის და წმინდა ვლადიმირის სემინარი მოგეხსენება თქვენ ბევრი მნიშვნელოვანი გამოცემის ავტორია თანამედროვეობაში. ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებლობის და მართლმადიდებლური ინტელექტუალური ტრადიციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები დღეს თავს იღებენ წმინდა ვლადიმირის სემინართან. მის ირგვლივ და ჩვენ დეკანოზმა ჰეტფილდმა გუშინ გადმოგვცა ის მნიშვნელოვანი სერიები, რომელიც გამოდის ამ ინსტიტუციაში და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ეს არის ის გზავნილი, რაც მართლმადიდებლობამ შეიძლება თანამედროვე მსოფლიოს შესთავაზოს. მე ვფიქრობ, იმ წილა, რაზეც წმინდა ვლადიმირის სემინარი დღეს ვიდის, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. მართლმადიდებლური ტრადიციის კიდევ უფრო მეტად გააქტუალურების საქმეში ჩვენი უნივერსიტეტიც ამ მისიას ემსახურება და ვფიქრობ, რომ ამ ორი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის თანამშრომლობა სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებს გამოიღებს. ჩვენ ორიოდე სიტყვით ისიც მინდა გითხრათ, რომ კარგახანია ვახორციელებთ ჩვენი ინტელექტუალური ტრადიციის პოპულარიზების წინაპრებზე წამოწევის, კვლევითი საქმიანობის გააქტიურების მეტად მნიშვნელოვან საქმეს. ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა გავახორციელებთ ამ მიმართულებით და საომავლოდ გვეგმართ, რომ სწორედ წმინდა ვლადიმირის სემინართან ახლო თანამშრომლობის შედეგად სწორედ ინგლისურ ენაზე მოვახდინოთ ამ მნიშვნელოვანი ტრადიციის გატანა და მისი განვრცობა. მე დიდად მადლიერი ვარ ყველა იმ ადამიანისა, რომელიც ჩართული იყო განსაკუთრებით მემორანდუმის მომზადების საქმეში. და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ აი ამ მემორანდუმის პირველ შედეგებს უახლოეს მომავალში ვიხილავთ, განსაკუთრებით ამ კედლებში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ წმინდა ვლადიმირის სემინარიის და აკადემიის კედლებშიც. სანამ ეს სიტყვას გადავსემდე ასოცირებულ პროფესორ გიორგი ხუროშვილს, რომელიც დეკანოზ ჰეტფილდის სამეცნიერო საქმიანობისა და იმ საფუძვლების შესახებ მოგახსენებთ ის გამოცმას მინიჭა ჩვენი უნივერსიტეტის აკადემიური სამეცნიერო საბჭოს მიერ საპატიო წოდება. მანამ მინდა გითხრათ, რომ
ვახოს მომავალში ჩვენ გეგმავთ არე მნიშვნელოვან სამეცნიერო ღონისძიებას, გეპატიჟებით ამ სამეცნიერო ღონისძიებებზე და ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ ამავე დროს ამ დიდი სულისკვეთებით წამოწყებული საქმის წარმატებით გაგრძელებას. ბატონი გიორგის შემდგომ გადაეცემა მიტროპოლიტ გრიგოლს, ხოლო შემდგომ დეკანოზი ჩად ჰეტფილდი წარადგენს თავის საზეიმო მოხსენებას, რომლის ბეჭდური ვერსია თქვენ დღეს საჩუქრად გამოგეცათ. ამის გამო დიდი მადლობა იმ ჯგუფს, რომელმაც ეს განახორციელა, თარგმნელს, ბატონ გიორგი ხუროშვილი და სარედაქციო საბჭოს ჩვენს სამეცნიერო კოლექტივს, რომელმაც დიდად შეუწყო ხელი იმას, რომ ეს თარგმანი წარმოდგენილი ყოფილიყო ამ სახით. დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ გიორგსა და ბატონ გიორგი ხუროშვილს. წარმოგიდგენთ დეკანოზ ჩად ჰეტფილდის ბიოგრაფიულ და აკადემიურ ცნობებს. დეკანოზი ჩად ჰეტფილდი დაიბადა 1953 წელს. 1975 წელს მან კანზასის სამხრეთ-დასავლეთის კოლეჯში მოიპოვა თეოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 1978 წელს მას მინიჭა ნაშოტანის სასულიერო სემინარიის ღვთისმეტყველების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. ხოლო 1988 წელს ამავე სემინარიის თეოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 1994 წლის 5 იანვარს ჩრდილოეთ ამერიკაში ანტიოქიის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიის კანზასის ქალაქ უიჩიტოს ეპისკოპოსმა ბასილმა მას ხელი დაასხა დიაკონი. ხოლო იმავე წლის 6 იანვარს ვლად 1992 წლებში მამა ჩად ჰეტფილდი იყო კანზასის ქალაქ სალინას ყოველდღიურ წმინდანთა სახელობის მართლმადიდებელი ტაძრის მოწვარი. 2001 წელს დეკანოზმა ჩადმა პიტსბურგის თეოლოგიურ სემინარიაში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია მართლმადიდებელ ეკლესიაში სამოძღვრო პრაქტიკის შესახებ, რის საფუძველზეც მას მინიჭა ღვთისმეტყველების პრაქტიკული თეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 1995-2008 წლებში იყო ფლორიდის შტატის ქალაქ წმინდა აუგუსტინეს მართლმადიდებელი მისიონერული ცენტრის მმართველის საბჭოს წევრი. 1997-99 წლებში იყო კანზასის შტატის ქალაქ ლინცბორგის ბეთანიის კოლეჯის რელიგიის ინსტრუქტორი. 2002-2007 წლებში იყო წმინდა გერმანეს სახელობის კოლეჯის დეკანი ქალაქ ოდიარში, ალიასკაში. 2003-2007 წლებში იყო ალიასკის ეპარქიის ქალაქ ოდიარკის სამრევლოების ხელმძღვანელი. იმავე წლებში დეკანოზი ჩად იყო ალიასკის საეპარქიო საბჭოს წევრი. 2005-2007 წლებში იყო ოდიარკის კოლეჯის მრჩეველთა საბჭოს წევრი გახდა. ხოლო 2003-2008 წლებში დეკანოზი ჩად ჰეტფილდი ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესიის მართლმადიდებელი მისიონერობის ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. 2007-2016 წლებში ნიუ-იორკის წმინდა ვლადიმირის მართლმადიდებელი თეოლოგიური სემინარის კანცლერის თანამდებობას იკავებდა, ხოლო 2005 წლიდან დღემდე იგი არის ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესიის თეოლოგიური განათლების საკითხთა საბჭოს წევრი. ამავე წლიდან იგი არის ქრისტიანული ბიოეთიკის სარედაქციო საბჭოს წევრი. 2011 წლიდან დღემდე დეკანოზი ჩად ჰეტფილდი არის ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდი სამიტროპოლიტო საბჭოს წევრი და ამავე საბჭოს საშინაო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე. 2016 წლიდან დღემდე იგი არის გვატემალას ინტერდისციპლინური კვლევათა ინსტიტუტის სენატის წევრი. 2016 წლის 21 ნოემბრიდან დღემდე იგი არის ნიუ-იორკის წმინდა ვლადიმირის მართლმადიდებელი თეოლოგიური სემინარიის პრეზიდენტი. საღვთისმეტყველო განათლების სფეროში ნაყოფიერი მოღვაწეობისათვის 2008 წელს ნაშოტანის სემინარია დეკანოზ ჩად ჰეტფილდს მინიჭა ღვთისმეტყველების საპატიო დოქტორის წოდება. 2017 წელს რუმინეთის პატრიარქმა დამიელმა იგი დააჯილდოვა რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ორდენით წმინდა იოანე ოქროპირის ჯვრით. 2017 წელს ნაყოფიერი პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის
წმინდა ვლადიმირის სემინარია დიდი დააჯილდოვა წმინდა მარტინეს სახელობის ორდენით. მიუხედავად იმისა, რომ დეკანოზი ჩათერთვილი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ადმინისტრაციულ საქმიანობას, მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო განათლების პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებს, უნდა ითქვას, რომ იგი აქტიურად მონაწილეობს თეოლოგიური და სამეცნიერო კვლევების მიმართულებითაც, ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას, წმინდა ვლადიმირის სემინარიაში უძღვება ევანგელიზაციის, მისიოლოგიის და სამრევლო და ადმინისტრირების კურსებს. იგი არის მრავალი პუბლიკაციის ავტორი, რედაქტორი და გამომცემელი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი სარედაქციო საგამომცემლო საქმიანობა. კერძოდ ის მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო სერიები, რომელთა გამოცემაშიც მისი დიდი წვლილია. ამ გამოცემათა მთავარი მიზანი გახდა წარსულისა და თანამედროვეობის დიდ მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველთა და მოღვაწეთა თეორიული და პრაქტიკული მიმდინარეობის სათანადო წარმოჩენა და რეაქტუალიზება. ამ მოღვაწეებს შორის საგანგებო ადგილი უკრავია თანამედროვეობის დიდ მამებსაც. ამ სამეცნიერო სერიებსა და გამოცემებში წარმოდგენილია ავტორიტეტულ მართლმადიდებლურ მოაზროვნეთა შეხედულებები, სწავლებები, ლიტურგიის, ასკეტიკის, სამუზროღვთისმეტყველების და თეოლოგიის სხვა დარგების შესახებ. ეს გამოცემები წარმოაჩენს იმ გავლენებსა და ისტორიულ ფიგურებს მართლმადიდებლობის უაღრეს ისტორიაში, რომელთაც ჩვენი აწმყოს დაკავშირება მოაქვთ ადრექრისტიანული ეპოქისა შუა საუკუნეების დიდ ინტელექტუალთა მემკვიდრეობასთან და ღვთისმეტყველების ახალი კერები შექმნას. დეკანოზი ჰეტფილდს კეთილმოწყობილთა თანამონაწილეობით გამოცემულია მრავალი მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო ნაშრომი, მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია მიტროპოლიტი იოანა ჰაბზაუზე რეფლექსიები სულიერი მოგზაურობის შესახებ 2011 წელი, ვლადიმერ დოსკი 7 დღეს საფრანგეთის გზებზე 2012 წელი, მოგვიანება აღმოსავლეთისაკენ თანამედროვე ფილოსოფოსები და უძველესი ქრისტიანული რწმენა 2012 წელი, კონსტანტინე ნასრი, ანტონ ბაშირი, მიტროპოლიტი და მისიონერი 2014 წელი. ჩემი ცხოვრებისეული მოგზაურობა მიტროპოლიტ ევგენის მოგონებები ორდობა 2014 წელი. პატრიარქი კირილი მისსავე სიტყვებით 2016 წელი. მიტროპოლიტი გიორგი ხოდარი ბავშვობისდები 2016 წელი და სხვა მრავალი. დეკანოზ ჰეტფილდს სამეცნიერო კვლევებში შეხვდებით მართლმადიდებლური წამსისა და მოძღვრების სხვადასხვა აქტუალური თემებისა და პრობლემების გახილვას, ისე როგორც მათ ამბობს. ის აქტიურად ეხება მართლმადიდებელი ეკლესიის თანამედროვე გამოძღვრებს, დენომინაციებს შორის ურთიერთობებს, ოჯახისა და სხვა ინსტიტუტების მდგომარეობას თანამედროვე მსოფლიოში. გარდა ამისა, მის კვლევებში შეხვდებით ცოდების, გამოცდის, ნათლობის, ქრისტიანული საარწმუნოების სხვა საკვანძო საკითხების შესახებ განათლებებსაც. მას ეკუთვნის მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო სტატიები და კვლევები. გაიმართა და ვაკაკინე 1994 წელი, ანგლიკანური არჩევანი ლობიტ კონსტანტინოპოლში 1994 წელი, სოციალურ უზრუნველობა და გამოხსნა 2006 წელი, ლაზარე შაბათი აბდულმა და ბავშვური რწმენა 2013 წელი, კოლონიალიზმი, ელინიზმი და მისიოლოგია 2010 წელი. ეს გახალთ ჩეული პუბლიკაციები მისი. მისი ნაშრომები გაჯერებულია იმ პარემატოსი, რომელიც მართლმადიდებლებს თანამედროვე სამყაროში საკუთარი თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა და უძველესი ქრისტიანული რწმენის ერთგულებისკენ მოუწყობს. ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორების, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლის, პროფესორ თემის ირემაძის, პროფესორ ლარის ზაქარაძის, პროფესორ მიხეილ გოგარდიშვილის და პროფესორ გიორგი კურაშვილის წარდგინების საფუძველზე ამავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო 2019 წლის 29 მარტის დადგენილებით მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო განათლების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წლისათვის მის მაღალმთლებას ნიუ-იორკის წმინდა ვლადიმირის მართლმადიდებლური თეოლოგიური სემინარიის პრეზიდენტს დეკანოზ ჰეტფილდს მიაჩნია საპატიო დოქტორის წოდება. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ დეკანოზი ჰეტფილდი გადაჰყვა ჩვენს წინადადებას, მიიღო ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება და გულისადად ულოცავთ მას და ჩვენს უნივერსიტეტს ამ ღირსშესანიშნავ პროექტს. მოგესალმებით,
Parlamentis administrācijas cilvēkiem, ეს ამხოლოდ ეს მინიჭებში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები არის სულება ჩვენი უნივერსიტეტის თემში. რომელთა მნიშვნელობა სილება უნივერსიტეტის პარლამენტ და საბჭოს მისი შინაარსიდან გამომდინარე. Avicii Alas Avrupa Takratlar'daki Tutsa Mokret'deki Şezdan Gidebilir'de Kanskola Samuklen İstinat Rasanız Doksa'da Pervesiyle Ayam Gidebilir'de Şesahep İnformasya Öğrenci Radona Biyoli Konuşuna Lansıyor ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის სასწავლებლო პროფესორმა, აკადემიური საბჭოსებმა, მხოლოდ შედეგები ასეთ ცერემონიისა. უში ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა სისხლში მოპყრობილი, ამოხერხებულა დოკუმენტს თანამშრომლობის შესახებ. და ვლადიმირის მართლმადიდებლური თეოლოგიური სემინარიისა და ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის შორის თანამშრომლობის შესახებ. ეს თანამშრომლობა გულისხმობს ძალიან პატოს სპექტრს ერთობლივი უნივერსიტეტებისა, მათ შორის ერთობლივ უნივერსიტეტებს, გასული პროგრამებს, საგაუმცემლო საქმიანობას და იმოქო ფაქტ შეიძლება ამ სპექტრის გაშლა რა თქმა უნდა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა რომელსაც ხედავთ ვარიში პაიომორინას მდგომარეობს შემდგომში. ჩვენ ცხოვრობთ საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდგომ ეპოქაში, ანუ პოსტ-კომუნისტურ ეპოქაში. და აღნიშნულიერებ თუ რა პრობლემის წინაშე დგას საზოგადოება. და თუმცა ჩვენ ვერ ვიტყვით ხელისმოსნით რომ იმ ცხოვრებაში ყველაფერი სულად იყო, მაგრამ ყველაზე ცუდი რაც იყო და რაც ყველაზე დიდი ზიანი მიადგა ამ რეჟიმისგან ეს ადამიანის პიროვნებას, აზროვნების თავისუფლებას და გონებრივია რომ ჩვენ ეს ყველასაც ვცდილობთ აი ამ მემკვიდრეობიდან თავის დაცვას და გამოსვლას. ძალიან დიდი მედრეს ვამყარებთ იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ურთიერთობაზე, რომლებიც გასავლურ სამყაროში არსებობენ და ისინი არამარტო არსებობენ, ვიხარდებიან იმ სამყაროში, რომლის შესახებ დღენიათად გვესმის ჩვენ სხვადასხვა პროპაგანდა და ნეგატიურ კონტექსტში. რასაც დაზრება ჭირდება. მაგრამ ყოველგვარ პროპაგანდას თავი დავანებოთ ჩვენს მონებაში, ჩვენს შემეცნებაში ჯერ კიდევ ცოცხლობს ის წარსული. და აი ეს ზიანი და მავნეზე გავლენა განიცადა არა მხოლოდ პიროვნებამ, არამედ განიცადეს ინსტიტუციურმა აზროვნებამ, სოციალურმა ურთიერთობებმა. და ფაქტიურად იმდენად პრობლემურია ეს, რომ როდესაც ადამიანი რაღაცას ამბობს, გამოდის, სახელმწიფო მოღვაწე იქნება იმისთვის, არამედ გასაგებია წარმოგიდგენელი, ის მრავალზის ფიქრობს, რა სიტყვის უფროსი, ვინ უნდა შეეხებას მოვლენებს. აი ამ კონტექსტში აღარ გავაგრძელებ, ეს
ერთი მაგალითი მომიტანებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმ საზოგადოებასთან დაახლოება და რეალური წარმოქმნების შექმნა და იმ ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, რომლებიც აი გარემოში არსებობენ და იცავენ მართლმადიდებლობას და ვითარდებიან კიდეც. სწორედ ასეთად ვხედავთ ჩვენს ურთიერთობას და იმას გავუმტყავთ, რომ ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებს მოგცემს. ჩვენ აუცილებლად და გადაუჭარბებლად ეს არის ისტორიული მოვლენა საქართველოს ეკლესიის და მართლმადიდებლობის ცხოვრებაში. ვიტყოდი, რომ ეს საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ამერიკაში არსებობს 1928 წლიდან არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს იმ პროცესებზე, რომელიც მართლმადიდებლურ სამყაროში მიმდინარეობს და ძალიან დიდი ავტორიტეტის სარგებლობს. და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ამ სასწავლებელთან ურთიერთობა და კიდევ უფრო დიდი პატივია ეს მასპინძლობა იმ პიროვნებისა, რომელიც ამ სასწავლებლის პრეზიდენტი ბრძანდება, მისი პირველი პირი ხელმძღვანელი წარმომადგენელი. და მე მოხარული ვარ და მადლობ პრეზიდენტისთვის, რომ გვაქვს პატივი მის მაღალხისებას, მაღალხის დეკანოს ჩარლზ ჰეტფილდს გადავცეთ გამადასტურებელი დოკუმენტი, დიპლომი, რომლის გადაწყვეტილებას მიიღო ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ მიმდინარე წლის 23 მარტს და მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო განათლების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის წმინდა ვლადიმირის სახელობის მართლმადიდებლური თეოლოგიის სემინარიის პრეზიდენტს მაღალხის დეკანოზ ჩარლზ ჰეტფილდს მიანიჭა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება. მას პატივი, რომ ახლა ეს დიპლომი საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ გადავცე მამაჩას და ვისურვო წარმატებები ჩვენ შემდგომ თანამშრომლობაში. Your Eminence, Metropolitan Regalia, Reverend Fathers, esteemed professors, brothers and sisters in Christ, Christ is risen. It is the custom for a guest speaker like myself to begin by saying how pleased they are to be here. I can tell you in truth that I really am glad to be here. I'm pleased because we are formally building the first academic partnership between the New Georgian University and St. Ვლადიმირის Theological Academy in New York. May it be blessed by God. I am the president and director of the Theological Academy, where many great priests and theologians have left their mark. A mark that continues to influence orthodoxy in the English-speaking world and beyond. Of the many greats, Proto-Presbyter Alexander Schmidt, and his thoughts
prophetic voice and writings on secularism have become something fresh in many people's minds. There are a lot of people today who are addressing the work and memory of Father Alexander Schmemann, but I am deeply concerned that they're not reflecting Schmemann. They're reflecting Schmemann in their own image. And in many ways, I think there are those who are trying to hijack Father Schmemann and to turn him into something which he simply was not. It's very difficult in 2019, 36 years after the falling asleep of Father Schmemann, to suddenly be remaking him. But there is a reason why these people want to do that. And so I thought what we must begin to do once again is to hear the voice of Schmemann in his own words. Because he is, in so many ways, a contemporary voice. Just as he was when he was doing his own speaking and his own writing. There are so many things I want to say, but I really just want us to hear Schmemann. And then I'm going to do a kind of part 2 to show how prophetic his voice was, showing the results of what he was predicting in his own time. I didn't have Father Schmemann as one of my own professors, but I certainly claimed him as a teacher, someone who has influenced me in so many ways, through his teaching, through his writing, the hearing of his voice. But someone who was close to him, and I was able to be close to in her final years, was that of Matrushka Juliana Schmemann. She was very open and shared many things. One of the things that she shared was how, when Father Alexander was writing, he struggled to get everything absolutely right and precise. You know, he was an incredible linguist. He was really a Renaissance man. If you look through his library, it wasn't just theological. It was a whole breadth of different disciplines. Academic, beyond. He taught Russian literature, poetry, all of these things. But the major portion of his thought was on the rise of secularism and where it will lead us as a culture, as a people. So that's why we need to return to and look at and listen to what he was saying, because he really has become a strong prophetic voice in our own day. I'm going to quote, actually, from the preface of his book, The Eucharist, at one point in this lecture. And the reason that I will do that is it really helps me to make the strongest point to you today. Matrushka Juliana said that of all of his writings, this was the most difficult one for him because he knew the importance of worship and Eucharist. And he had to get it just right. This book actually was finished posthumously after his death. I can tell you as a priest, I often return to this preface to find my own direction again as someone who stands in the central place of worship. Having laid out a foundation for this lecture on Schmemann and secularism, let's hear from him. Schmemann, in addressing the question of secularism, connected it, of course, to worship. He spoke of worship in a secular age. Remember the times when he was writing. He wrote, quote, "To put together in order to relate to them, to one another, the terms worship and secular age seems to presuppose that we have a clear understanding of both of them. That we know the realities they denote, and thus we operate on solid
and thoroughly explored grounds. But is this really the case? Unquote. He asked the question because he is convinced that in spite of today's generalized preoccupation with semantics, it's important for us to maintain our vocabulary as Orthodox Christians, to define the terms and the words that we are using. He went on to say, there is a great deal of confusion about the exact meaning of the very terms we use in this discussion. Not only among Christians in general, but even among the Orthodox themselves, there exists, in fact, no consensus, no commonly accepted frame of reference concerning either worship or secularism, and thus the problem of their interrelation. Therefore, Schmemann says, we have to solve the problem. We have to clarify it, and we have to do this, if possible, within a consistent Orthodox perspective. He says, in his opinion, the Orthodox, when discussing the problems stemming from our present situations, and remember, he loves in his writings to put things in brackets, our present situations, he would underscore. Of course, the other term that is always peppered in his writings is the phrase fuss and bother. So Schmemann, writing about the situations, he says, we Orthodox accept them much too easily in their Western formulations. They do not seem to realize that the Orthodox tradition provides, above all, a possibility and thus the necessity of reformulating these very problems, of placing them in a context whose absence or deformation in the Western religious mind may have been the root of so many of our modern impasses. And, as I see it, nowhere is this task more urgently needed than in a range of problems related to secularism and proper to our so-called age of secularism. Father Schmemann is speaking of the secular age in which you and I are now living. An Anglican Bishop, Robert Terwilliger, once a member of the International Anglican Orthodox Dialogue, predicted that there would become a realignment of Christendom, and that traditional Christians across denominational lines will have to regroup and find themselves because there is a coming storm that will hit Christianity hard, and that anemic Christianity will collapse, and it will be a smaller, stronger group of traditional Christians across denominational lines. When Terwilliger stated this, someone raised their hand and asked the question, but surely this does not mean the Orthodox. As I was present, and I will never forget his response. He replied, of course it will involve the Orthodox because watch their people. Watch their people, especially in the West, because, as he said, as an outsider, so many of the Orthodox are no longer being formed theologically because the culture in which they have relied on to hold them together is no longer theirs, and that our people, the Orthodox faithful, especially in the West, but not exclusively, are actually being formed by what the Germans call the zeitgeist. The culture itself is forming both the moral view and the theological mind of our people. Surveys in North America reveal some shocking statistics. Our people, our Orthodox people, are not well informed in their own theological mind. Terwilliger was right. Abortion, same-sex marriage, euthanasia, and many other vexing issues of our day are finding acceptance among Orthodox believers. So we can't, as Orthodox Christians, sit in judgment on anybody.
Our own house is in crisis, and we have to put that house in order. Now, secularism has been analyzed, described, and defined in these recent years in a great variety of ways. But Schmemann says, to the best of his knowledge, none of these descriptions has stressed the point which he considered to be essential and which reveals indeed better than anything else the true nature of secularism. And he says, thus gives the discussion of secularism its proper orientation. So, if you're taking any notes, this is the actual nugget of Schmemann's thought and teaching on secularism. Schmemann defines secularism as, quote, above all, a negation of worship, unquote. So there it is. It is a remarkable definition, and he goes on to develop it. So when you and I, at this inaugural conference, are looking for how we respond to this tsunami, which is about to hit us so very hard, we turn to Schmemann for guidance. And Schmemann is reminding us to return to the Eucharist, to return to our worship, and to be true and authentic to who we are. As I said, I'm going to draw something out of his preface in the book, The Eucharist, to underscore this a little bit later. But Schmemann goes on to say that it's not some kind of transcendence and therefore some kind of religion. He says that if secularism in a theological term is a heresy, it is primarily a heresy about man and not God. Again, that's quite remarkable. And he says, and I quote, it is the negation of man as a worshiping being, as homo adoramus, the one for whom worship is the essential act by which both posits his humanity and fulfills it. It is a rejection as ontologically and epistemologically decisive of the words which always, everywhere, and for all were true epiphany of man's relation to God, to the world, and to himself. It is meet and right to sing of thee, to bless thee, to praise thee, to give thanks to thee, and to worship thee in every place of thy dominion. Unquote. One of the things that we glean from Schmemann is this reality. You and I live in a secularized world which claims that secularism is aesthetic, the absence of God. But I think that we certainly learned a lesson that secularism in our day has in fact become a competing religion. I'm also going to recommend that you explore something. The book is a little off color, so I give you that warning in advance. It's a book that is very popular in Europe at the moment. It's a novel. Its title is Submission by the French author Michel Houellebecq. And it's about the first Islamic president of France. It is a remarkable read, as I said, a little off in some sections. But the main point for you and for me is this. It is the rise of Islam, which is the major concern religiously in the world at this moment. Because secularism is already showing it cannot withstand man's natural attraction for worship and for drawing near to God. And it is Islam that is actually taking the seat in Europe. Secularism is a competing religion. It is not able to withstand Islam. And the other thing that is very clear in this book, Submission, is this fact. Anemic Christianity will collapse in the face of this onslaught, and so it is important for you and for me, as Orthodox Christians, to find our way. One of the other things that is important with Schmemann is the recognition that we have been losing the generations in our own households. We have thought
that Caesar and our genetic makeup would transmit the Orthodox faith. In fact, that is a fallacy. It is not true. In America, the Orthodox are 1% of the U.S. population. What kind of now global culture surrounds our children in the next generations? It is not an Orthodox-based one, and if it is Christian at all, it is a Protestant one. We have to fight all the harder, and that's why I believe Rod Dreher, in his book, The Benedict Option, has become so popular with traditional Christians. We all need to be looking at ways in which we are going to survive this coming tsunami of secularism and growing Islam. We have to admit that we have lost generations, and we've lost the generations because we have failed to catechize and to teach not only our own young people, but our adults. As I have said for years, as I look at Orthodox parishes in America, we try to teach theology to our kids and let the adults play games. It needs to be flipped around, and we need to seriously get our people's attention, or we're simply going to lose the fight. This is what we now find in the West. So the realignment of Christendom has begun, and we recognize that we have to find answers if we are to preserve the generations, recover those who were lost, and come out on the other side, like Noah after the flood. Again, Father Alexander orients us back to the Eucharist, when he warns in the preface to his book, The Eucharist, and I quote, "Perhaps many people will be astonished that, in response to this crisis, I propose that we turn our attention not to its various aspects, but rather to the sacrament of the Eucharist and to the Church, whose very life flows from that sacrament. Yes, I do believe that precisely here in this Holy of Holies of the Church, in this ascent to the table of the Lord in His kingdom, is the source of that renewal for which we hope. And I do believe, as the Church has always believed, that this upward journey begins with the laying aside of all earthly cares, with the leaving of this adulterous and sinful world. No ideological fuss and bother, but a gift from heaven. Such is the vocation of the Church in the world," unquote. We forget who we are, and we forget what God has done, and we must look back in order to find our way forward. Our Christian hagiography overflows with stories of saints and martyrs who dared to speak and challenge the accepted status quo when it stands in violation of God's law and brings destruction to souls. All of this may seem as something from a distant past, but we in fact are living in a time when the beheading of righteous believers is almost a daily occurrence. Violence against Christians is on the rise. The 20th century produced more martyrs than any other in Christian history. This was especially true in the former Soviet Union and in the Eastern Bloc countries. In the West, we recognize that the prophetic voice is struggling to be heard in the so-called free world of Western Europe and North America. In our time, we have clearly moved from being a post-Christian society to an aggressively anti-Christian society. Basic social values and moral teachings are being eroded at a very rapid pace. Social media plays an active role where there is little accountability and much influence on a younger generation filled with nones and dones. An anemic Christian voice has also contributed to the rapid pace of this decline. As noted in their book Resident Aliens, published in 1989, Stanley Hauerwas and William Willimon wrote, quote, "An accommodationist church has little to offer the world," unquote. Churches have failed to teach and preach the faithful who now seem to have their worldview formed from the entertainment industry
rather than from theology or the teachings of Christ and his church. John Chrysostom lamented in his day that the people were not in church but in the hippodrome. I asked the question, are we not living with a modern variation of the same scenario? Professor Robert P. George of Princeton University has written regarding the attacks on religion and pro-family values as follows. Attacks on the family and particularly on the institution of marriage, on which the family is built, are common in the academy. The line here is that the family, at least as traditionally constituted and understood, is a patriarchal and exploitative institution that oppresses women and imposes on people forms of sexual restraint that are psychologically damaging and that inhibit the free expression of their personality. As has become clear in recent decades, there is a profound threat to the family, one against which we must fight with all our energy and will. It is difficult to think of any items on the domestic agenda that is more critical today than the defense of marriage and the union of husband and wife, and the effort to renew and rebuild marriage culture. What has also become clear is that the threats to the family and to the sanctity of human life are necessarily threats to religious freedom and religion itself. At least where the religions in question stand up and speak out for conjugal marriage and the rights of the child in the womb. From the point of view of those seeking to redefine marriage and to protect and advance what they regard as the right to abortion, the taming of religion and the stigmatization and marginalization of religions that refuse to be tamed is a moral imperative, unquote. This taming of religion has now become an attack from inside the religious households. The drift and decline of mainline Protestant churches is well documented. The dance with the zeitgeist has left these once influential churches in deep numerical decline. Professor Rodney Stark of Baylor University in Texas, in reflection on this fact, has noted, and I quote, "The wreckage of the former mainline denominations is strewn upon the shoal of a modernist theology that began to dominate the mainline seminaries early in the 19th century. This theology presumed that advances in human knowledge has made faith outmoded. This theology presumed that advances in human knowledge has made faith outmoded. If religion were to survive, it must become modern and progressive, and the meaning of Christianity should be interpreted from the standpoint of modern knowledge and experience. As the theologian Gary Dorian puts it, from this starting point, science soon took precedence over revelation, and the spiritual realm faded into psychology. Eventually, mainline theologians discarded nearly every doctrinal aspect of traditional Christianity." Unquote. As the proverbial camel's nose crept further into the tent, so-called conscience clauses were created to alleviate the fears of what is called small o, Orthodox faithful in these denominations. Always, in due course, these safeguards are abandoned as the numbers of traditional believers fades. An example is the last of the bishops in the Episcopal Church in the United States who has refused to permit same-sex marriages in his diocese of Albany, New York. Bishop William Love, though he holds to the 2,000-year-old Christian view of marriage, was inhibited and will be tried as a violator of his oath to uphold the doctrine, discipline, and worship of the Episcopal Church. His informed conscience and traditional theological views, we are told, can no longer be tolerated in that denomination. This is a perfect example of the referred to
taming of religion that is coming. The understanding of an informed or educated Christian conscience has become quite muddled, again, from inside the ecclesiastical bodies. Who am I to judge? Is often heard from Christian leaders. I am spiritual, but not religious, is cover for people who reject the gospel teachings, but find their own feelings and opinions are the driving force that passes as the rule for following your conscience above all else. Experience, that is of course my personal experience, allows even members of pro-life churches and pro-family churches to find no moral problem with abortion on demand, including the gruesome late-term abortions and same-sex marriage. I was present at the 2014 Erasmus lecture sponsored by the magazine First Things, when the Roman Catholic Archbishop of Philadelphia, Archbishop Charles Chaput, declared in his address, quote, on October 6, 2014, the U.S. Supreme Court declined to hear a variety of state appeals on the nature of marriage. In effect, the court has affirmed the validity of gay marriage, and I believe this creates a tipping point in American public discourse. The silencing of any privileged voice that biblical belief once had in our public square is just about complete. The most disturbing thing about the debate around gay marriage is the destruction of public reason that it accomplished. Emotion and slobbering drove the argument, and the hatred that infected the conversation come less from so-called homophobes than from any gay issue activists themselves. People who uphold traditional moral architecture for sexuality, marriage, and family have gone, in the space of just 20 years, from mainstream convictions to the equivalent of racists and bigots, unquote. When Archbishop Chaput made these remarks, it was as if the reality of "we have lost" suddenly struck the audience. Those words were a marker on the timeline when the question became, how shall we survive as traditional Christians? And how will the next generations be nurtured and formed for what is surely a type of persecution known to the martyrs on whose blood the Church of Christ stands today? U.S. Supreme Court Justice Samuel Alito, writing in his dissent in Oberfeld versus Hodges, that's the decision that made same-sex marriage the law of the land in the U.S., was a prophet in his own right when he saw the Supreme Court's decision as a way to eventually silence, and this is the quote, "Those who cling to old beliefs will be able to whisper their thoughts in the recesses of their home, but if they repeat those views in public, they will risk being labeled as bigots and treated as such by governments, employers, and schools," unquote. I might add that many of their churches and their pastors will label them as such as well. Pathway to the future is needed as we are now clearly past the tipping point. In 2017, one pathway was put forward when Rod Dreher published The Benedict Option, a strategy for Christians in a post-Christian nation. It caught the attention of a multitude, but it also seems that many missed the point of the message. Some, even those who had not read the book, claimed that Dreher was calling for a retreat into a world of ghetto Christianity, cut off from the real world. I would argue that those critics need to take a closer look at what is being proposed. There is an admission of defeat in battle, but not the war itself. What is being called for is a recognition that a tsunami-like hit on traditional Christians and their teachings, values, and morals is about to hit hard. The small O Orthodox needs to be like Noah and prepare an ark to see us through this storm so that we may come out on the other side, ready to start anew when shambles of a cultural collapse comes looking for the truth once again.
At the end of his chapter on education as Christian formation, he paints the reality of our current situation and what we must do when he writes the following. Because of florists, bakers, and photographers having been dragged through the courts by gay plaintiffs, we know that some Orthodox Christians will lose their businesses and their livelihoods if they refuse to recognize the new secular orthodoxies. We can expect that many more Christians will either be denied employment opportunity by licensing or other professional requirements, because they have been driven out of certain workplaces by outright bigotry or by dint of the fact that they cannot, in good conscience, work in certain fields. What will they do? As you are about to learn, it is not too early for Christians to start asking that question and making plans, unquote. A realignment of traditional Christians across denominational lines seems to be called for. It is an idea that reflects the new ecumenism that Pope Benedict XVI referenced in his pontificate. This idea has caught the attention of groups making formal statements such as the Manhattan Declaration in 2009. The revival of Orthodox Christianity in Russia is also seen as an interest in finding common traditional Christian values as a platform for a united witness. Speaking in 2010, Patriarch Kirill of Moscow said the following: Christians have to find new languages and new creative ways of preaching Christian values in today's continuously changing world. To enable this preaching to be heard and properly understood, the sphere of culture is the area in which constructive dialogue between the church and society can be the most effective. And I see here an opportunity for fruitful cooperation between Christians who uphold traditional values. In the first place, I mean the cooperation between the Roman Catholic Church and the Orthodox churches, which have a common social and economic view of the pressing problems of social and economic ethics, bioethics, the family, and personal morality. Our common Christian tradition, commitment to dialogue, and readiness for cooperation can and must become a driving mechanism of mutual rapprochement. In conclusion, it is clear that the 11th hour is now upon us, and the time to act is urgent. In our history as Christians, we can reflect upon a pattern of a 500-year cycle of crisis, beginning with the fall of Rome and the Dark Ages, with the Great Schism of 1054, followed by the Protestant Reformation 500 years later. In our day, we are now in yet another time of cultural collapse and chaos. Christians are divided, and a time of martyrdom has begun yet again. Matters of faith and conscience demand our attention as individuals and corporately by those who know Christ as Lord and Savior. In his testimony, our Lord says that we will be seen through all dark times. When we read the following from the book of Revelation, chapter 22, verses 11 and 12. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Christe Akska. დიდი მადლობა დეკანოს ჰეტფილდს. მე ვფიქრობ, უაღრესად საინტერესო მოხსენება იყო ადამიანისა, რომელიც
დაფიქრებულია ბევრი პრობლემით, რაც თითოეულ ჩვენგანს გვაწუხებს და ამ პრობლემებზე ფიქრი, მათზე მსჯელობა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის, თითოეული ადამიანისთვის დღევანდელ სამყაროში და სწორედ ამის გამოც ჩვენ ხვალ ისევ 13 საათს გეპატიჟებით ამავე დარბაზში თქვენ იცით რომ საზეიმო დოქტორის მინიჭების ცერემონია თქვათ ასეთი სახის არის რომ მოხსენების შემდგომ დისკუსია არ იმართება, მაგრამ დისკუსია გაიმართება ხვალ ამ თემების და ბევრი სხვა თემის შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს მოკლედ ეს ქრისტიანებს ზოგადად დეკანოზმა ჰეტფილდსმა რელიგიათა შორის ურთიერთობის ბევრ ასპექტს მიაქცია ყურადღება და მე ვფიქრობ რომ თითოეული ქვეყნის მოსაზრება იქნება უაღრესად საინტერესო და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ხვალ მასთან ერთად გავმართოთ უაღრესად ნაყოფიერი დიალოგი ამ საკითხების შესახებ. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ ქვეყანას მობრძანებისთვის. მე ვფიქრობ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა იყო უაღრესად საინტერესო. ჩვენ გავიგეთ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მართლმადიდებელი თეოლოგიის და ამავე დროს მართლმადიდებელი საღვთისმეტყველო განათლების სპეციალისტის მოსაზრება იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, რომელიც აწუხებს მართლმადიდებლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ხვალ შეგვეძლება რომ უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ ეს საკითხები. დიდი მადლობა, მე მოხარული ვარ ამ თანამშრომლობისა და იმედს გამოვთქვამ, რომ დეკანოზი ჰეტფილდსი თავის კოლეგებთან ერთად უკვე ახალი თანამშრომლობის ფორმატში ისევ ესტუმრება ჩვენს უნივერსიტეტს და თქვენ ისე მოგიწვევთ ამ საკითხების შესახებ საუბრისთვის, მსჯელობისთვის და ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ სახით შევძლებთ ჩვენ სიმბოლურ სამყარო გავხადოთ უფრო მშვიდობიანი, უფრო თითოეული ადამიანისთვის მისაღები და უფრო ჰარმონიული. დიდი მადლობა დეკანოზ.